Good evening, natukom il-lejla tajba. Fejn Hu Ħuk L-Għatxan. Forsi isqi lil minu bil-għaġġ għalina hi sempliċement tagħti xi ħaġa lil xi ħadd. Iżda llum permezz ta' din iċ-ċelebrazzjoni nixtiequ nitfgħu id-dawl fuq id-diversi tipi ta' għaġġ ta' żmienna. L-għaġġ għall-ġustizzja, l-għaġġ għall-paċi, l-għaġġ għas-serħan tal-qalb, l-għaġġ għall-imħabba u l-għaġġ għall-akkoljenza fost diversi tipi oħra ta' għaġġ. Permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-lum nixtiequ nkunu aħna komunità illi taqta' l-għaġġ tal-membri tagħha u anke lil hinn.
Għandna magħna xi wħud illi se jaqsmu magħna l-esperjenza tagħhom tas-sitwazzjoni ta' bħalissa tal-gwerra fl-Ukrajna. A warm welcome to you who are together with us here today for this celebration. Se juruna kif bħalissa fl-2022 l-għaċċa l-paċi mill-gwerra huwa realtà, mhux sempliċi storja tal-passat. Qabel nagħtu bidu għal ċelebrazzjoni nħeġġiġkom u nfakkarkom biex il-mobiles nagħmluhom silent ħalli ma jtelfuniex waqt dan il-mument li huwa wkoll mument ta' riflessjoni u ta' talb. Biex nagħtu bidu u se tkunu tistgħu issegwu anki nitolbu u nkantaw minn fuq l-iskrin, se nqumu bil-wieqfa u nkantaw l-innu li jakkumpanjana matul dawn l-opri tal-ħniena kollha. Jesus is my life. Nqumu bil-wieqfa. Jesus
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Il-mulej ma'kom. Ukoll. Eżis kif qalilkom Franċesko ntqajnaw illum it-tmien darba. It-tmien darba li fija qed nerġgħu ngħidu il-mulej qed iżurna. Il-mulej qiegħed magħna. Jekk aħna ma narawhx għaliex għajnejna m'għamdin. F'din il-ġimgħa mqazza qrib lejlet it-tridu tal-għid nixtiequ llum impoġġu għajnejna fuq il-kelma magħmula bniedem Kristu illi fuq is-salib jgħajjat għandi l-għatx. Jgħajjat għal tant persuni illi fid-dinja llum huma bil-għatx ta' kull tejb. Warm welcome to you who came here to express your experiences, to share your feelings and those of your people. Thank you for being with us. We are here to celebrate Jesus in our neighbor. So, welcome and thank you for being with us. Eżiż dawn il-momenti ejjew nħalluhom jidħlu f'qalbna fil-waqt li tibqa' tidwi id-domanda ta' Alla lil Kajjin. Fejn hu ħuk? Fejn hu ħuk? O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti batilna ta' kuljum il-kelma tiegħek biex minnek narfu illi kollox jibda minnek u fik jintemm. Inturina l-wiċċ tiegħek fil-fqir, fil-batut, fil-imwarrab, fil-imġewwaħ, fl-għatxan, fil-marit, fil-ħabsi, fil-vittma, fil-mejjet. Nitolbuk biex qalbna ssir tiġbaħ lil tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Siedna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-lejla fejn is-soltu nhar terba tal-ġimgħa mqazza nagħmlu via sagra, xorta qed nagħmlu via sagra, hija triq qaddisa differenti, it-triq qaddisa li jimxi l-mulej fil-passi ta' ħutna fil-bżonn. Il-mulej għandu l-għaġġ għall-imħabba tagħna u dan l-għaġġ jinqata' meta aħna ngħinu lil ħutna, meta nħarsu madwarna. U dan ser nesperjenzawh permezz ta' mumenti ta' talb, kif ukoll esperjenza ħajja ta' persuni fostna. Infakru wkoll illi għaw saċerdoti għal-qrar min jixtieq jista' wkoll jaqta' dan l-għaġġ billi jersaq fil-konfessjonarju u jersaq għas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Issa ħa nisimgħu dan il-qari illi introduċina għal din il-parti ta' ċelebrazzjoni tal-lejla magħmula minn esperjenzi u talb. Qari mill-Apokalissi ta' San Ġwan. Ma jbatux aktar ġuħ, anqas għaġġ ma jagħmel bihom aktar. Ix-xemx ma taħkimhomx u anqas ebda omma. La darba l-ħaruf li hemm f'nofsi tron ikun ir-raj tagħhom u hu iwassalhom ħdejn il-mijiet tal-ejjun tal-ħajja. U Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. U f'din il-parti se nibdew billi nisimgħu l-ewwel xhieda, l-ewwel testimonjanza, l-ewwel esperjenza illi sejrin ukoll mhux biss nisimgħuha imma permezz tagħha nirriflettu fuq din it-tema tant importanti, Ġesu li huwa għaċan għall-imħabba tagħna, persuni fostna illi jenuna wkoll naqtgħu dan l-għaġġ. Hello, good evening. My name is Masha. I'm from Ukraine, and I've been living in Kosovo for 5 years now. I will share a little bit with you my story. I'm the lucky one because I live here and I have a family here. I was in Ukraine in mid of February for my best friend's wedding, and there nobody believed that something like this is going to happen, that Russian army will invade, will attack Ukraine. For me personally, this war divided my life to before and after. Now I understand how happy we was before, and we didn't have problems at all.
On the beginning of war, when I'm from the west of Ukraine, so the war started, and in my city, where my family was living, it's on the west. The Russian army, they bombed the airport and a couple of more places. I push my mom, I tell my mom, listen, pack and just go to the border because it's very dangerous. I have there my father, my mother and my brother, and obviously much more relatives and friends. So my mom, she packed the bag and grabbed the passports, and she was lucky, she catch a train to more on the west side, and she find a bus to north of Italy, and they was on the way, her and my brother, for 2 or 3 days, I think. And then I went to Bologna to pick them up, and I brought them here. My father, he's still there. It's like in my city, they are not bombing civilian buildings yet, but still we live every day in fear. And when I speak with my father on the video, every time I make screenshots because nobody knows what's gonna happen tomorrow. Thank you. Mulej, nitolbuk għal dawk kollha li spiċċaw vittmi tal-mibeda u d-diżumanità, għal dawk li qed jibku t-telfa tal-maħbubin tagħhom, għal dawk li qalbhom saret xierfa u bierda, għal dawk li qed jitwieldu f'din id-dinja ta' konflitt u vjolenza, għan-nisa u l-ommijiet li qed isofru bla bżonn, għal dawk kollha li ġew sfurzati jidħlu fl-att, li jixxenqu li jerġgħu jsibu xogħol, għal dawk li jitqabdu biex imantnu l-familja, għas-soldati li huma mġela jemnu li l-balal se jisparaw se jġibu l-paċi, għal dawk li fil-kuxjenza tagħhom iħossu li m'għandhomx jobodu l-ordnijiet tal-militar, għat-tfal li jibku fis-sodda bil-lejl u jaħsbu imma jinxamilt, għall-ommijiet u l-missirijiet li jridu jispjegaw dak li għalih m'hemmx spjegazzjoni, għal dawk it-tfal kollha li mietu qabel iż-żmien, għas-soldati li jħallu l-uniformi tagħhom tneżżagħhom mill-umanità, għall-fidwa tal-irwieħ sew fil-vittmi u sew fil-persuni li jwettqu l-inġustizzja. Nitolbukom Mulej, tisma' talbna. Amen. Din it-talba oħrajn bħala jistgħu jgħinuna f'din il-mixja matul din l-opra tal-ħniena billi fl-aħħar ta' din iċ-ċelebrazzjoni nieħdu wkoll ktejjeb dawn it-talbiet marbuta ma' din l-opra tal-ħniena fuq l-għatx li għandu Alla illi jesprimi ruħu fl-għatx ta' tant persuni madwarna. Ejjew issa nqumu bil-wieqfa biex inwieġbu kemm għall-esperjenza li smajna għal din it-talba permezz tal-kant minn fuq l-iskrin.
il-beatitudnijiet li huma fil-bażi ta' dawn l-opri tal-ħnina li qegħdin nikkontemplaw flimkien. Ġesu xandarhom f'dak id-diskors tal-muntanja u ser nerġgħu nisimgħuhom jixxandrulna il-lejla. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Kif ra l-folol, Ġesu tala fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxiepli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu ulied Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Smajna l-ewwel esperjenza aktar kmieni, esperjenza diretta tal-gwerra fl-Ukrajna u l-effetti li qed tħalli fuq diversi persuni, ħutna. Sejri nista' nisimgħu esperjenza oħra. Доброго вечора. Я з України, з міста Київ. Good evening. I'm from Ukraine, from city Kyiv, the capital. Я хочу розпочати свою історію, як почалось моє життя 24 лютого. I want to share with you my story, how my life changed since 24 February this year. Ми о 5 ранку прокинулись від вибухів. 24 February, we woke up from loud sound of explosions near us. Ми включили телевізор та побачили новини і зрозуміли, що почалась війна. We switched on the TV and we checked the news and we realized that war is started. Ми розуміли, що війна – це дефіцит всього, і чоловік поїхав заправляти авто, купувати продукти та знімати готівку. We realized that the war is deficit of everything, so straight away her husband, he went to put the petrol in the car to buy supplies for home and to take cash from the bank account. Я свою маленьку дитину будила і спускала постійно в підвал. She was all the time waking up her little daughter and they were going to hide down in the basement because there was like air alarms around all city, which is telling you need to go down in the safe place because the risk to be bombed is very high. Ми взагалі не розуміли, що відбувається і чого чекати далі. They didn't know at all what is going on and what is going to happen next. Наступний ранок почався у нас о 3-й годині знову від звуків вибуху. The next morning started again from the sound of explosions in Kyiv. І постійно ми спускалися з дитиною в підвал, де зима, холодно і мінусова температура. And they used to go down and stay in the basement where it's cold. It was winter, it was -2, but they needed to stay there for the safety of their lives and life of their child. Ми навіть лякалися звуків літака, тому що ми не розуміли, чи це наш, чи російський літак. They were also afraid and scared of sound of the plane
because they didn't understand if it's our Ukrainian plane or it's Russian plane which can throw the rockets. Чоловік сказав, що більше так не може бути, і наполягав, щоб ми покинули Україну. Her husband told her that they can't continue like this, to live in this fear of their lives every second, and he tell her that she and their child, they must leave the country. Ми просто думали про дитину. They were thinking of their child first, of her safety. І ми прийняли рішення їхати в Польщу. And they decided to go to Poland. В Польщу ми добиралися, я з дитиною, 3 доби. To go to Poland, she was going by car, with her car, and she was driving 3 days and 3 nights without stops. She was driving to Poland. Ми взагалі не спали, і вся Україна стояла в пробках в сторону Польщі. They didn't sleep at all, and all Ukraine, it was like one huge traffic jam, because the first days of war, so many people was running from Kiev, so the roads was full with cars, and they were moving very slowly. So it took them 3 days to go to Poland. В Польщі ми лишилися жити в сім'ї, зовсім незнайомій сім'ї, і ми жили там 2 тижні. So in Poland, they were staying at one family. They didn't know them before, but they helped them, they invited to stay with them. Так я маю на Мальті свою найкращу подругу зі школи. Ми вирішили їхати до неї. Here in Malta, in Gozo, there is her best friend. They are friends from school. Her name is Tanya. Yeah, so she decided to come here to stay close to her friend. З Танією ми були постійно на зв'язку, і вона коригувала нас, як потрапити на Мальту, допомагала заповнити документ. She was all the time in touch with her best friend Tanya, and Tanya was helping her. They were all the time on the phone. She was helping her to fill up the forms and all the documents which required to arrive in Malta. Це жахливо уявляти, то, що ти не знаєш, куди їхати, і вибираєш лише там, де є знайомі. It's terrible to imagine when you're choosing where to go, because like you don't have any family abroad, so you're deciding just to go somewhere where you have friends at least. Я кожного дня починаю свій ранок з телефону подзвонити в Україну, дізнатися, чи мої батьки живі, чи чоловік живий. Every day her morning is starting with a phone call to her husband to check if he's alive, and to her parents to check if they are alive. Ми жили абсолютно як нормальні люди. У нас був свій будинок, своє життя, робота, друзі, сусіди. We lived like all normal people. We had our house, our property, we had our jobs, our relatives, our friends. We had a good life back there. А в нас за один день відібрали все. And in one day, they took everything from us. Я не знаю, де я буду завтра, я не знаю, чи повернусь до України. She don't know where she's going to be tomorrow, and she don't know when she can go back to Ukraine. Я не знаю, чи побачу моя донька завтра папу. And she don't know if her daughter will see her father tomorrow. Єдине, що я знаю, що нам повезло бути на Мальті, тому що мальтійці дуже відкриті і добрі люди. She knows one thing, that they are very lucky to come here to Malta, to Gozo, because Maltese people are very open and kind people. Нас тепло зустріли,
дали одяг, іграшки і прийняли як в родину. People here, they meet them very warm, they give them a place to stay, they give a lot of clothes, toys, and they accept them as a part of the family. Ми дуже вдячні за це. We are very grateful for this. Нас тільки тішить те, що ми в спокійному місці. And the only thing that is good for now they are in the peaceful place here, in peace. Але кожного українця серце знаходиться на Україні. But for every Ukrainian person, his heart is in Ukraine. Ми хочемо подякувати церкві, хочемо подякувати батюшки Габріелю. We want to thank you to the church and to Father Gabriel for all your help and support. Thank you. Ġesu, nitolbuk għal qawwa waqt li nistennew il-ġustizzja ta' Alla. Il-Bibja jiċara li l-qtil huwa dnub kontra tiegħek. Il-kelma tiegħek tgħidilna li kull ħajja hija prezzjuża għaliex kull ħajja hija ġbija tiegħek. Għat li aħna l-koll nidru differenti minn xulxin, għandna ħaġa waħda komuni. Aħna l-koll ġbija tiegħek u għalhekk il-koll għandna valur. Kollha għandna għan u aħna l-koll nagħmlu parti mill-pjan tiegħek. Missier, inti taf bl-inġustizzja li seħħet għal eluf ta' snin, f'pajjiżi differenti, f'kull razza u klassi ta' poplu. Missier, int l-awtur tal-ġustizzja. Nitolbuk troxx il-ġustizzja f'għamla ta' kundanna, mentalitajiet u qlub mibdula u rikonċiljazzjoni kontinwa. Għenna biex nfittxu lilek u l-kelma tiegħek sabiex niftakru kif għandna tkun il-ġustizzja. Kull dnub huwa inġustizzja kontrik. Mulej, għenna niġġieldu l-inġustizzja bil-mod it-tajjeb u dejjem inħarsu lejk għas-soluzzjoni. Amen. Hija l-qalb tal-missier u għal-wiċċ kollu ħnina tal-missier illi jistgħu jibdlu l-qalb tagħna u jagħmluha qalb miftuħa għal minu fil-bżonn. Nqumu bil-wieqfa u ejjew inkantaw flimkien mal-kor dan ir-ritornell ġkejken imma sabiħ. Fidejk mulej jinnerħi ruħi.
Noqogħdu bil-qiegħda biex nisimgħu silta oħra mill-kelma ta' Alla. Ġesu li jkompli jkellimna huwa l-ħobs li jagħti l-ħajja, huwa l-għajn ħajja li taqta' kull ħaġġ. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Weġibhom Ġesu qallhom: jienu il-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għaġġ. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem, u jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi huwa tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. L-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Papa Franġisku li kien fostna ftit tal-jemilu fakkarna li l-Maltin u l-Għatxin li n-nazzjon tagħna għandu sejħa partikolari f'salib it-toroq fil-Mediterran ikun bieb miftuħ għal kulħadd, mhux biss dawk illi niggustaw jew jogħġbuna, imma għal bnedmin kollha li qed ifittxu l-għajnuna. U f'pajjiżna għandna diversi inizjattivi anki sbieħ mhux biss fil-Knisja sabiex nilqgħu, nagħtu akkoljenza dan il-Ministeru, din is-sejħa illi l-Papa fakkarna fija. Nisimgħu din l-esperjenza propju fuq hekk. Hello, good evening to everyone. My name is Adriana and that's my friend Hannah. We would like to share our experience with everything what is happening right now in Ukraine, because on some ways we are also involved, not exactly in the war, but the things which happened in February there come to our hearts here in Gozo. We have a lot of friends, Ukrainian friends. One of my best friends is Ukrainian, but actually this, where we are from or what we are doing in our lives, in some moments in our lives, doesn't really matter. And maybe I start who we actually are. So I live here in Gozo, a few years already. I have family company with my father. We have some kind of busy life, a lot of responsibilities. We have a driving center, so it's completely something different what is happening right now in my life. My friend Hannah, she is living here with her sons and husband. They have also company with the transport. They make packages to Poland, sending to Poland and to Gozo. And one day in February, when the war in Ukraine starts, we are from Poland, which is actually, we are just neighbors, so our neighbors get attacked. For us, it's something very hard to say, because it's not actually us in this position and this situation. But in this moment, we just realized that one day it can be everywhere and everyone. So one day those people, they had houses, normal lives, family, and then in one moment everything just disappeared. Their peace. One moment after we met with Hannah and her husband, they were going 2 days after, it was Saturday. Monday, her husband was going to Poland with the van to send the orders what they had to Poland. We met Saturday for a coffee, just to see each other before he's gonna go to Poland. And they told me, listen, we have 200 kilo of empty space in the van. Maybe we're gonna put some stuff like food or some supplies for the people which they are running from the war, because most of the people, they run to Poland. And I said, you know, like, let's do it. The next day was Sunday. We said, okay,
Hannah, she posted on Facebook that we're gonna collect some things because we knew that 200 kilo we cannot manage to collect in one day by ourselves. And then something which I will never expect in my life happened. And till this day, I still don't understand how it's that possible, because this Sunday, we meet in Anselm on the square. And this what happened after, I think, 5 minutes since we just started and we put the car. Her husband called me. I was late, of course. I'm always late for everything. And I was late, exactly 6 minutes. We start at 10. And exactly 6 minutes I was late. And her husband called me and told me, listen, bring every car what you have. I have 5. Bring every car what you have because we are full. I don't know where to put the things. And the moment when we came with Masha, it was like the van of Pavel. It was totally full. We didn't have where to put the things. Everything just get crazy. We have to find the place where we can safe put the things, safe place to put the things. And we just didn't know what to do, because in the moment from 200 kilo, this day, we've got around 6 tons. And then there was a moment we just looked at each other and she was crying. Like 2 hours she was crying and I didn't know like what we're gonna do. Masha was also panicking because like it's nice, we have help, we have a lot of help. There was people, so much love, support for everything. But we just end up in the end of the day with 6 tons of the things, which we don't know what to do with them. And then we just sit, her husband, he said like, I don't care, I'm gonna drive everything. I look at him and I just wonder like, if this man is serious? How? We have 6 tons. He is a bit crazy, yes. And then from 200 kilos, he just called his customers and he said, I'm sorry, but I have more important things to do and I have to like just put your orders on a side because now I have to drive something more important to Poland. And he just packed his van full of tears, but he's never gonna say that. And we know him and I can see how broke inside he was, but he was like very hard and packing the van. Packing, I mean, every centimeter inside was filled up with the things. The van was almost on the ground. And he said he's going. I said, don't pack anymore, like you cannot go like this. And he said, I can and I'm gonna do it. And he went. The next day he went to Poland. The next day the first transport to Poland from Gozo, get the destination. It was Jarosław. It was Jarosław, that's a place near the Polish border with Ukraine. And then we were just sitting and we decided like, if we did it once, we're gonna make it another time. And still we had we didn't pack everything in one van, unfortunately. But we decided to make it smarter. But I have a diving center, she have a transport. How are we gonna make it smarter? We have no idea how to actually do it like we want it from our hearts. And there is a lot of people which they just want to help. So we cannot go there and fight. But we can fight for love and peace. And we can be here and still help. So we decided we're gonna do it. And we're gonna try to help on every possible way. And then some people, they were just coming to us, and we just built the team of family, of the people which, totally different people, because each of us, it's different person, with different life, with different hobbies, everything, just different people. But we became huge family, and we started helping. We have help from Father Joseph, Father Giovanni. We have help from
so many voluntaries. I cannot even say how many people actually start working on it. And we named the action Goza for Ukraine. And in one moment in my life, it was a very hard moment for me, because in one moment there is huge tragedy, thank you, going on, and my heart is broken. But from another side, I'm so happy inside and full of love and support, because I see people and generosity of them, how much they love, how much they want to support, how good they are. No matter who they are every day, what they work, we are just big family, and doesn't matter if we are from Poland, Gaza, Ukraine, from Africa, everyone was helping. And in this moment, I realized that everything in life can change in 1 minute, in one Saturday. Because for me, it was really something changed in my life very much. And since this Saturday, we had to stop our lives for a moment. We decided, we closed our companies for 2 months almost. We closed our families. We stopped working. We was only voluntary for the Goza for Ukraine. 2 months of very hard work. We was not alone, of course, but we didn't want anyone to. I don't really know how to actually express this what we feel, because there is still so much emotions. It's getting very hard to say. Would you like to say something? Because I think I'm gonna try. I'm standing here. I'm listening the word, the beautiful horrors, voices. I'm still thinking, you know, I engaged all my family to help. Forgive me my emotion. I'm sorry, I think I have to take, because she's gonna cry, so we're gonna stand and cry in front of her. Yeah, probably yes, but it doesn't matter. The point is that I'm proud of Adriana, I'm proud of myself, I'm proud of my family, and I'm proud of all Gozo, of all people in Gozo. Because it's not only me, it's not only Adriana. We are some society right now which help other people. And I told once that it doesn't matter who we are helping. It really doesn't matter if it's black man or woman, is it someone who has darkness skin or yellow, or it doesn't matter, believe me. The most important thing is that we have open hearts and that we are ready to help. If you think that we are rich and that we can help people, no, you are wrong. We have every day the bills for the paying, and basically normal problems like all of us. We are rich, but not in our pockets. Yes, we are rich in our hearts, and this is. You know, maybe it's not right what am I saying, but I suppose that you will understand me well. It was very hard experience, emotionally very hard. Even right now, I'm shaking, you know, my legs are shaking, because I didn't suppose that we can do as much as we've done already. And now I'm gonna say that we already sent around 25 tons to Poland and to Ukraine. And from it's people from Gozo. So it's huge experience, but we didn't do it alone. So thank you, all of you. Really thank you.
wara li smajna dik l-esperjenza li tfakkarna wkoll x'tista' tagħmel l-imħabba, dik li l-Papa jsejħilha l-kreattività tal-ħniena u tal-imħabba. Ejjew inwieġbu permezz ta' talba illi issa sejra ssir f'isimna l-koll, il-kliem fuq l-iskrin, u nitolbu wkoll flimkien ma' din it-talba. Mulej, inti taf kull qalb maqsuma u kull weġa. Hawn wisq min qed ixaret titmuh bħalissa. Mulej, issa qribi daw kollha li huma imnikta. Fakkarna fi preżenza tiegħek. Fakkarna li inti dejjem magħna, sew fi traġedji u sew fi trionf. Inti l-uniku post veru u fi żgur tagħna. Inħallu kull dema u kull weġa li għandna f'qalbna f'riġlejk u nafdawlek ir-realtajiet u sentimenti tagħna għax nafu li inti toħroġ rebbieħ fuq kollox. Inti Alla ġust. Għenna biex nafdawk dejjem u biex nfittxuk f'kollox. Mulej, bħalma bħalissa hawn bosta li għandhom qalbhom maqsuma, hawn ukoll bosta li jinsabu rabjati, hawn min qed iħoss iż-żewġ emozzjonijiet. Fin-natura tagħha, l-inġustizzja twassal għal frustrazzjoni u rabja. Xi kultant aħna nistaqsu u ngħidu, imma kif jista' xi ħadd jagħmel dan? Kif jista' xi ħadd jaħseb hekk? Għaliex wieħed juża dan il-kliem. Inti ma ħlaqx id-dinja bil-ħsieb li jkun hawn l-inġustizzja, mulej. Għenna biex nkunu rrabjati għal kawżi ġusti u fil-mument opportun. Tħallinix indawru r-rabja tagħna lejk. Għenna biex nisfiru r-rabja tagħna b'mod tajjeb u biex nkunu rrabjati għal dok l-affarijiet li ma jaġbux lilek. Jalla dejjem ikun hemm il-maħfra wara l-mottiv tar-rabja tagħna. Għenna biex nibdlu r-rabja tagħna f'konverzazzjonijiet ma' oħrajn. Mexxi il-konverzazzjonijiet f'relazzjonijiet fejn inkunu nistgħu naqsmu l-verità u l-grazzja tiegħek. U jalla dawn ibidlu l-qlub ibsa u l-imħuħ konfużi. Mulej, meta nħossuna rabjati, mexxina int. Spiritu Qaddis, mexxina biex nieħdu azzjoni tajba skont it-tagħlim tiegħek. Amen. L-imħabba ta' Alla biss tista' taqta' kulaġġ tal-bniedem. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien mal-kor. Noqogħdu bil-qiegħda. Eżis f'dan il-proġett li għamilna fl-imkien f'dawn is-sentejn li huwa nixtieq li jkun il-bidu, mhux it-tmiem. Nixtieq li dak li bdejna fl-imkien issa jsir iktar mixja kontinwa tal-ħajja tagħna.
Se nagħmlu lkom ftit proposti għandna ħafna, imma niffukaw ftit. U f'dan il-proġett, fil-waqt li għadna qed nissapportjaw lil Gozo for Ukraine, issapportjajnihom dal-aħħar permezz tal-inizjattiva tal-Sunflower, konna fil-bibien tal-Knisja, però nibqgħu għaddejjin. Se nagħmlu proposta iktar qrib l-ilma, u l-proposta se tkun din, illi se ngħinu lil Father Giovanni Cefaj, missjonarju Awċi, biex jgħaddi l-ilma lill-skola. Qiegħed f'deżert u biex jgħaddi l-ilma għandu bżonn ta' ftit flus, ftit eluf, u din ħaġa bil-mod il-mod ħarinoħ fiha. F'din l-iskola jilqa' bħala missjonarju diversi familji li huma foqra, jew li mingħajr dik l-edukazzjoni ma jistgħu qatt javanzaw il-qudiem. U allura se nkunu aħna illi nagħmlu dal-ġest żgħir mhux sa nibnu skola, mhux sa nibnu, imma ħanaddu l-ilma lil din l-iskola, l-ilma huwa parti mid-dinjità tal-bniedem. U isqel il-minu bilanċ fost l-oħrajn sa ngħinu b'dal mod. U allura fil-bibien tal-Knisja intom ħerġin sejtukom ktieb bit-talb li smajna llum u ħafna talb ieħor marbut mal-għaġġ, ma' tipi differenti ta' għaġġ, imbagħad min irid jista' jagħti donazzjoni. Tafu li din hija xi ħaġa li nħalluha ħafna libera. L-aħħar ħaġa li xtaqt naqsam magħkom illum hekk fil-ġimgħa mqazza, il-Knisja tagħna għandna x-xorti illi issa għandna timbru tal-karità, timbru tal-opri tal-ħniena imċabsin mal-ħitan permezz tal-pitturi tal-opri tal-ħniena. U matul din is-sena imisna nagħmlu erba' oħra. Jekk hawn xi ħadd jixtieq li ikun benefattur ta' waħda minnhom baqa' tnejn biss, ġifieri 6 minnhom diġà ġew u sabu l-benefattur tagħhom, 2 baqa' żewġ pitturi li għad m'hemmx benefattur. Il-flus imorru sewa l-pittura, sewa l-dawl tagħha, però magħha jkun hemm ukoll donazzjoni għal karità. Jiġifieri biex dak li nagħmlu ma jkunx tagħna. Għaliex drajna wisq illi il-Knisja tkun x'għamilna aħna, imma l-Knisja mhux tant x'għamilna aħna, imma x'għamel Kristu magħna. U kull pittura trid tkun ċertifikat fejn aħna nfaħru lil Alla ta' dak li jagħmel magħna. Jiġifieri iltaqa' magħna permezz tal-fqir, tal-batut, permezz tal-barrani, permezz tal-mejjed, permezz tal-ħabsi tal-vittma, permezz tal-ambjent, permezz tal-imġewwaħ tal-Għatxan. Allura nħeġġiġkom minn qalbi biex dan il-proġett li bdejna flimkien bħala parroċċa li jimmarkana f'dawn is-sentejn ikompli jimmarka. Illum jekk issemmi l-parroċċa ta' San Ġorġ hija sinonima mal-proġett Fejn Hu Ħuk. U jekk issemmi l-proġett Fejn Hu Ħuk huwa sinonimu li huwa proġett tal-parroċċa ta' San Ġorġ. Ejjew inkunu gburin fil-mulej mhux tant x'għamilna, imma x'għamel magħna. Niltaqa' ta' sikwit, insemmilhom lil dawk li huma fit-tim, sikwit niltaqa' ma' persuni, ma' kappillani Malta, ma' persuni mill-parroċċi kullimkien jgħidu li isma' kemm laqatni. Kemm laqatni dak il-proġett, kemm laqtitni dik l-esperjenza. Dum Paul Cardona nsemmih għax kien arċiprita hawnhekk jgħidli immur l-isptar Malta u jiġu n-nies jiltaqgħu miegħi jgħidu li grazzi. Grazzi tal-li ħriġtni mill-marda tiegħi. Il-marda għadem imma jien ma għadnejx il-marit, imma jien persuna li għandi marda, mhux affarijiet sbieħ. U allura nirringrazzjaw lil daw kollha li f'dawn is-sentejn u rewwiċċhom. Lil dawk li pruvaw bl-esperjenza tagħhom jagħtu dawl ġdid lil persuni. Tama ġdida fil-Vanġelu. U fl-aħħar net we wish to thank you for your beautiful experiences. For your experiences that you are living and for the love that you're sharing. Thank you very much and we wish you all the best. Thank you very much. Nixtieq nagħlaq b'dil ħaġa u
u issa mpoġġuha quddiem Ġesu sagramentat. Għadni kif tħalt f'website illi taġġorna il-gwerer li hawn fid-dinja. Taġġorna l-mejtin mit-8 ta' Marzu 2021 sa 8 ta' Marzu 2022 sa issa mietu 150,922 persuna minn atti violenti madwar id-dinja. Jekk tara l-mappa, il-mappi hija miżgħuda tikek ta' fejn postijiet minn ftit u minn ħafna hemm violenzi, hemm gwerer, hemm ġlied intern jew ma' pajjiżi oħra. 150,922 vittmi li nafu bihom ta' gwerer matul l-aħħar sena. Ejjew nitolbu l-Mulej u li ġab il-paċi billi tabba bil-vjolenzi tagħna. Fil-waqt li nilqgħu lil Kristu li jagħmel ruħu fqir fl-Ewkaristija, ejjew issa min jista' ninżlu għall-kubtejna nadurawh. Fil-waqt li permezz tal-kant se nitolbuh biex fġieħ il-passjoni u s-salib tiegħu isalvana. Talba tal-Papa Franġisku għal paċi fl-Ukrajna. Aħfrilna Mulej għal-gwerra. Mulej Ġesu Kristu, iben ta' Alla, ħenna għalina mid-imbin. Mulej Ġesu imwielet għaddel tal-bombi nizlin fuq Kiev, ħenna għalina. Mulej Ġesu li mit fidejn fil-bunker f'Karkiv, ħenna għalina. Mulej Ġesu
żagħżugħ ta' 20 sena mibgħut fuq il-front tal-battalja, ħenna għalina. Mulej Ġesu li għandek xorta tilmaħ l-idejn armati taħt id-del tas-salib, ħenna għalina. Aħfrilna mulej, aħfrilna jekk għalina l-imsiemer li bihom sallabna jdejk mhumiex biżżejjed, hekk kif qed inkomplu naqtaw l-aġ bid-demm ta' dawk l-imbiċċra bl-armi. Aħfrilna jekk dawn l-idejn li jint ħlaqt biex iservu ġew mibdula fi strument tal-mewt. Aħfrilna mulej jekk aħna nkomplu noqtlu lil ħuna. Aħfrilna jekk aħna bħal Kajjin inkomplu naqbdu l-ġebel tal-għeliq tagħna biex noqtlu lill-Abel. Aħfrilna jekk inkomplu niġġustifikaw il-moħqrija tagħna bid-tbatija tagħna. Jekk niġġustifikaw il-kruwa tal-azzjonijiet tagħna minħabba tbatija tagħna. Aħfrilna għall-gwerra mulej. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla, nitolbuk bil-ħerqa, żomm bil-qawwa lid ta' Kajjin, dawwa lill-kuxjenza tagħna, tħallix ir-rieda tagħna sseħħ, titlaqnix għall-azzjonijiet tagħna. Waqqafna mulej, waqqafna. U meta tkun waqqaft lid ta' Kajjin, ħu ħsiebu wkoll, u ħuna wkoll. Mulej, waqqaf il-vjolenza, waqqafha mulej. Amen. Kantaw fl-imkien. Ramus Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nadurawk o Ġesu imberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Eżis, fil-waqt li ħankantaw l-aħħar innu, nixtieq fl-aħħar hekk din it-tmien ċelebrazzjoni li għamilna, nixtieq nirringrazzja ħafna l daw kollha li jenuna. Il-proġett ma kienx kun xejn u mhu xejn mingħajr il-qalb. Hemm nies li ta' kull xahar jew kull 6 xhur jew li jgħidu isma' qal proġett Fejn Hu Ħuk. Hemm nies li saħansitra anki isma' mititilna xi ħadd qal ruħ xi ħadd u nagħtu karità kemm huma affarijiet sbieħ. Matul dan l-aħħar sentejn kieku nagħmlilkom il-lista tal-persuni li ġew mejjuna u qed ngħid biss l-għajnuna finanzjarja, mhux qed ngħid l-għajnuna spiritwali. Affarijiet kbar, affarijiet sbieħ. Jalla dil-parroċċa tkompli tkun imbierka mill-karità għax il-karità taħfer id-nubiet u l-karità tibni il-komunità. U allura issa l-appuntament li jmiss tagħna ikun in-novena ta' San Ġorġ li fija nikxfu u nwaħħlu l-4 pitturi l-oħra illi baqalna. U ejjew ma nibżewx inkunu nies illi nuru wiċċna, illi ngħidu kelma, ma nibżewx inkunu aħna, jiġifieri Kristjani, kif ma beżax ikun Ġesu. It-triqija tas-salib, hemmhekk jew hekk dik nafuha. Qabel inkantaw l-aħħar innu nfakrukom ukoll illi intom muħirġin tistgħu tieħdu kopja tal-ktieb tat-talb illi jakkumpanjana f'dan iż-żmien anki mhux biss aħna nikkomplu nikkontemplaw dan il-misteru tal-dbatija u l-mewt ta' Ġesu, imma wkoll aħna naħsbu fuq din l-opra tal-ħniena jiena L-Għatxan, jien bil-għaġġ. Ejjew issa nsellmu l-Ġesu Ewkaristija u nkantaw ukoll flimkien l-aħħar innu flimkien mal-kor. Inqumu bil-wifqa. ċabċipa kbira l-kor li jkun magħna l-tim Fejn Hu Ħuk u lil daw kollha li kienu magħna. Il-lejlit tajjeb narawkom jekk Alla jrid minn għada l-qudiem għad tridu tal-lejt. Għadi tolbu ftit għalina is-saċerdoti. Thank you ħafna u l-lejlit tajjeb. Fakrukom ukoll fil-ġabra għall-isqof ġefaj u l-missjoni tiegħu mal-bibien. Grazzi.